Mari kita namaskara kepada Ajahn. So, what shall we talk about? Dhamma. Huh? Dhamma. What kind of Dhamma? Up to Ajahn. What? Up to Ajahn. Up to Ajahn. I don't know. I ask them what they are interested in. Bante bertanya, apakah yang kalian suka? Kira-kira apa yang Anda merasa tertarik? Ada dari teman-teman ingin melihat Dhamma Tuhan apa? What? No, he can ask the question later. He can ask the question later. What? Answer the question, what kind of Dhamma you want? This was just... I still have to look, what I'm talking about. Still don't know. Yeah. And the question is, what is important in your life? Getting married, having children? Getting a house, getting a car? Huh? Growing old, getting retired and die. That's about life, yeah. We are born, yeah. We are growing old, we get sick, and then we die. And what are we doing with our life? Ask yourself. Do you do something, that is wholesome, or do you just follow the kilesas who tell you what to do? Remember how long it took you to learn how to walk, to talk, yeah, to think, to go to school, yeah, before you could even use this body. Went through puberty. That was a lot of fun, huh? And then you start to work, yeah. You find a job and you work and work and work for this body. Because all what we do is working for this body, yeah, and in the end, this body dies.
Think about it, think about your life, yeah? Jadi pikirkanlah hal ini, pikirkanlah tentang kehidupan kita. Whatever you do for this body. You eat for this body, you sleep for this body, yeah? You take medicine for this body, yeah? You work for this body to be able to afford all these things. Huh? Jadi pikirkanlah bahwa kita bekerja untuk tubuh ini, kita makan, kita tidur, kita makan obat-obatan, dan kita membeli barang-barang untuk tubuh ini. And then this body dies. Dan kemudian tubuh ini pun mati, meninggal. And what do you have from this life? Dan apa yang kita dapatkan dari kehidupan ini? What is the purpose of your life? Apakah tujuan dari hidup kita ini? What is the meaning of your life? Apakah makna dari hidup kita? Have you ever thought about it? Mungkin kita tidak pernah memikirkan tentang hal ini. Or do you just follow the kilesas who tell you to do this or that? Yeah. Atau kita hanya mengikuti apa yang disuruh kilesa, berbuat ini, berbuat itu. Sorry for being a little bit harsh on you, yeah, but it is important that we wake up once in a while. Nanti kata bahwa maaf bila lantai agak sedikit keras, tapi lantai ini membangunkan kita sekali. Waking up, what am I doing? Why am I here? Why am I born? Yeah? Never ask this question? Kenapa kita dilahirkan? Kenapa kita kembali? Kita tidak pernah tanya tentang pertanyaan ini. Or what do I want? What do I want to take with me when I die? Atau apakah yang ingin saya bawa ketika saya meninggal? Because when I die, the chitta goes into another realm, and then we start from the beginning. Karena ketika meninggal, cita pergi ke alam lain dan kita meninggalkan tubuh kita di sini. Then we start again from fresh, yeah? Dan kita pun mulai dari awal kembali. We learn to walk, we learn to talk, we learn to read, we learn to write, we learn to think. Kita pun mulai lagi belajar untuk berjalan, untuk berbicara, untuk berpikir. Then we work, then we get married, we have children, yeah? We get retired, and waiting for that. Dan kita bekerja, kita menikah, memiliki anak, dan kita pun Retired. Dan kita pun pensiun. And how often have we done that? Sudah berapa kali kita melakukan hal tersebut? How many billions of lives have we lived already? Berapa miliar kehidupan kita menjalankan seperti ini? And we are still not tired of it? Dan kita belum lelah akan hal ini. Yes? We're not tired. We want one more time. Yeah? Ya, kita tidak merasa jenuh. Kita ingin tambah sekali. Please don't drink while I give a talk, yeah? It is very respectless, yeah? How can these people in Indonesia not living 5 minutes without water? Huh? Ajahn menuntut kita jangan minum ketika beliau sedang berbicara. Beliau heran kenapa kita tidak bisa tidak minum walaupun memang. It's not respectful towards the Dhamma. Tidaklah hormat terhadap Dhamma dengan cara berpikir. You come here to listen to the Dhamma, yeah? Anda datang untuk menggunakan Dhamma. And the Dhamma is something very precious. Dan Dhamma adalah sesuatu yang sangat berharga. So we should respect it. Jadi
kita harus menghormatinya. And not going on our worldly terms, yeah, worldly way. Not doing our worldly way, or not going in our worldly way. Jadi tidak melakukan hal-hal yang secara dunia. I mean, the Lord Buddha saw the plight of the people, and found the way out, out of this constant birth and death of the samsara, and he was so kind, enough and to teach it to us. Sang Buddha menemukan jalan keluar daripada kelahiran dan kematian yang terus-menerus dan begitu baik untuk mengajarkannya kepada kita semua. Samsara means the endless cycle of birth and death, birth and death, birth and death. Samsara adalah lingkaran dari kelahiran dan kematian yang berulang terus-terus. And the Lord Buddha found the way out, Dan Sang Buddha menemukan jalan keluar and was so kind to teach us. dan begitu baik telah mengajarkannya kepada kita. And still, in our days and time, we still have the teaching of the Lord Buddha that is still possible to reach the end of dukkha. Still teaching of the Buddha. Was so kind to teach us, so that that we still in this day and age, we still can reach the end of dukkha. Sehingga sampai hari ini masih ada ajaran Sang Buddha sehingga kita bisa mengakhiri dukkha. Buddhism is still alive, and it will be alive for another few hundred years, but Ajaran Buddha masih ada, masih hidup untuk beberapa ratus tahun lagi. But towards the end of the time, there will be only the scriptures, and nobody practicing. Tetapi pada akhir zaman, akhir waktu, yang tersisa hanyalah naskah-naskah Buddhis dan tidak ada orang yang mempraktikkannya. And we still have masters, we still just a few years ago, we still had masters who accomplished the task of reaching Nibbana. Kita masih memiliki guru di masa lalu yang telah menyelesaikan tugasnya mencapai Nibbana. And most of the precious teaching is coming from Thailand, where all these forest masters, have been. Since Luang Pu Man, there are so many arahants, who have reached the end, or Nibbana in this life. Dan kebanyakan ajaran yang sangat berharga ini datang dari Thailand, yaitu biku hutan dari Thailand yang dimulai dari Ajahn, sehingga mereka telah mencapai akhir dari dukkha. And they were so kind to teach us, the way, how to achieve, the goal of reaching Nibbana. Dan mereka juga begitu baik mengajarkan kita bagaimana untuk mencapai akhir daripada dukkha. Because if you just read the suttas, of the Lord Buddha, I mean, it is nearly impossible to reach Nibbana if you don't have somebody who can show you the way. Karena bila kita hanya membaca sutta adalah tidak mungkin kita dapat mencapai Nibbana bila tidak ada orang yang menunjukkan caranya. It's like you learn, you learn English from a teacher, who cannot speak, Seperti Anda belajar dari seorang guru, belajar bahasa Inggris dari seorang guru yang tidak pandai berbicara bahasa Inggris. If you read the teacher, he knows the books, but he cannot speak, he cannot pronounce the words, he does not know how to express himself, even though he has read all these English books. Seperti seorang guru yang tadi hanya bisa membaca bukunya, tetapi tidak bisa mengekspresikan dirinya dengan bahasa Inggris.
And if I didn't have the Venerable Lungta Mahabor, I still wouldn't know how to go along the path, yeah, how to deal with the difficulties on the path of practice. Seperti Bante juga tidak bertemu dengan Lungta Mahabua, beliau juga tidak akan menemukan jalan bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan dalam perjalanan spiritual ini. When I was in the West, of course I practiced meditation, yeah, but my meditation teachers, when I asked them, yeah, couldn't tell me the way out. Bante juga bermeditasi ketika di bagian barat, ya, di bagian barat. Dia bertanya kepada gurunya, tetapi mereka tidak dapat memberikan jawaban untuk jalan keluarnya. They could teach the Sumatra meditation that I taught you this morning, yeah, but about investigation they hardly knew anything. Mereka hanya bisa mengajarkan tentang meditasi Sumatra yang Bante sampaikan pada pagi hari ini, tetapi mereka tidak mengetahui tentang penyelidikan sama sekali. When I asked them how to overcome greed and hate, they said, just let go. Jika ditanya bagaimana untuk mengatasi keserakahan dan kebencian, mereka hanya menjawab, lepaskanlah. Then I told them I cannot just let go. There is nothing, there's no way that I can let go of this, yeah, because it constantly comes up. Terus Bante menjawab bahwa saya tidak bisa melepasnya karena mereka keserakahan dan kebencian ini terus muncul. And then I came across a book, the Dhamma from the Heart, yeah, from Lungta Mahabor, and then I said I need to see this teacher. Kemudian beliau membaca sebuah buku yang berjudul Dhamma from the Heart, Dhamma dari hati, oleh Lungta Mahabor, dan beliau berpikir bahwa saya harus mencari guru ini. So I had to go to Thailand to find the true Dhamma. Jadi Bante terbang ke Thailand untuk menemukan Dhamma yang asli, Dhamma yang benar. And the first thing that he taught me was, you cannot let go. Dan yang pertama yang beliau ajarkan kepada saya adalah saya tidak boleh melepas. He explained it, if there is an ant, at the ceiling and it wants to go down to the floor, huh? I mean, all what it needs to do is to let go, yeah, and then it falls to the floor. But this ant doesn't know this command, yeah. Yeah, this ant doesn't know this command, how to fall to the floor. It cannot let go. Seperti Piyadhammo berkata tidak boleh let go, tidak boleh lepas, yaitu seperti semut yang berada di atas langit yang ingin pergi ke bawah ke lantai, tapi tidak tahu caranya untuk let go, untuk lepas. The ant doesn't know how to let go. Yeah, it doesn't know the command. The command. Yeah, I mean, you have a command to go, yeah. Tidak tahu caranya. The only thing it knows is, put one foot in the front of the other. Yang dia tahu adalah meletakkan kakinya di depan kaki yang lainnya, jadi jalan ke depan. And then it walks to the end of the ceiling, walks down, on the wall, until it reaches the floor. Dan caranya adalah berjalan ke akhir langit dan turun lagi di bumi. And that is the same way for us. He told us, this is the way that we progress, yeah? Because we don't know, just like the ant doesn't know how to let go, we as human beings also don't know how to let go of greed and hate. Jadi beliau mengatakan seperti inilah manusia tidak memahami bagaimana untuk melepaskan, seperti semut ini yang juga tidak mengerti melepaskan diri untuk mencapai lantai. But just like the ant, we have a way to go forward. Dan seperti semut ini juga kita memiliki cara untuk berjalan ke depan. And the way forward is, breaking the 10 fetters. Dan caranya adalah Cutting. memutuskan 10 belenggu. The first fetter is the fetter of doubt.
Doubt. Yang pertama adalah pertama adalah keraguan. I mean, you translated my book, huh? Huh? You translated what? Is it the first one is doubt? Yeah, it's a doubt that there is heaven or hell. Oh, keraguan apakah ada surga atau neraka? Belum pertama. Or that there, in the heaven that there are heavenly beings, yeah? In hell there are beings in hell. Bahwa di surga ada makhluk-makhluk surgawi dan di neraka ada makhluk-makhluk yang menghuni neraka. Now, how many people believe in that? Yeah? They don't believe in heaven or hell. Berapa banyak orang yang percaya ada surga dan neraka, dan berapa juga orang yang tidak percaya bahwa surga dan neraka itu ada. They don't even believe in rebirth. Mereka tidak percaya pada penyembah lagi atau kelahiran ulang. And they certainly don't believe in karma. Dan ada orang yang tidak percaya pada karma. The karma, that good deeds will have good results and bad deeds will have bad results. Karma yaitu perbuatan baik akan mendatangkan hasil yang baik dan perbuatan buruk akan mendatangkan hasil yang buruk juga. And this is the first fetter. Inilah ilmu pertama. The second fetter is not keeping the 5 precepts. Ilmu kedua adalah tidak menjalankan, tidak menjaga 5 sila. Yes, yesterday I explained you the 5 precepts, yeah? Not harming any living being, not taking what is not given, no sexual misconduct, no lies and harsh speech, yeah? And no alcohol and no drugs. Yaitu yang tadi dijelaskan semalam, yang 5 sila yang pertama adalah tidak membunuh, yang kedua tidak mengambil yang tidak diberikan, yang ketiga tidak melakukan asusila, yang keempat adalah tidak berkata bohong ataupun berkata kasar, yang kelima adalah tidak minum atau memakan obat-obatan makanan yang menggunakan kesedaran. In Pali, this fetter is called Silabbata Paramasa. Dalam bahasa Pali disebut sila Paramasa. paramasa. That means, fiddling with the precept. That means one day I keep them, the next day I don't keep them, then I keep them again, then I don't keep them, and then I keep them again and don't keep them. Yeah, that is fiddling with the precept. That is the translation for Silabbata Paramasa. Yeah? Yaitu terjemahannya adalah seseorang yang tidak secara konstan menjalankan atau menjaga sila. Hari ini saya menjaga sila, besok saya melanggarnya, kemudian saya jaga lagi, saya langgar lagi, dan terus menerus seperti itu. And the third fetter is the belief that we are the body. Dan ilmu ketiga adalah percaya bahwa kita adalah tubuh ini. That the chitta and the body are one and the same thing. Bahwa kita dan tubuh ini adalah hal yang adalah satu, adalah sama. These are the first 3 fetters that we have to break in order to go to the stage of Sotapanna. Dan 30 itulah yang perlu kita putuskan, kita lenyapkan untuk mencapai tingkat kesucian pertama Sotapanna. But our attachment to the body is so strong that, this third fetter, to break this third fetter is not easy. Dan pemangkatan kita terhadap peduli itu begitu kuatnya sehingga sangat sulit sekali bagi kita untuk memutuskan ilmu ketiga ini. I told you yesterday, it is like, you're born in a car and you die in the car and you never got out of the car, so you have to believe that you are the car. Seperti yang saya jelaskan semalam bahwa contohnya kita terlahir di mobil, kita hidup di mobil, kita mati di mobil, sehingga kita harus mempercayai bahwa kita adalah sang mobil itu sendiri. So we believe, the driver and the car are one and the same thing. Dan kita mempercayai bahwa mobil dan yang mengemudi dan pengemudinya adalah hal yang sama, sesuatu yang sama. But the Lord Buddha was so kind and knocked at the window and said, "Get out." Tetapi sampai itu baiknya dia mengetuk jendela kita dan berkata, "Ayo keluar." And get out and see that the car and the driver are 2 different things. Mari keluar untuk melihat bahwa mobil dan pengemudi adalah 2 hal yang berbeda. This is a similar, but we
We have to get out of the body, or we have to see that the body and the chitta are two different things. Kita harus keluar dari tubuh ini untuk melihat bahwa tubuh dan cita ini adalah dua hal yang berbeda. Yeah? So if we can break the first three fetters, then we can enter Sotapanna. Bila kita bisa memutuskan tiga ilmu pertama ini, maka kita bisa memasuki tingkat kesucian Sotapanna. Sotapanna means stream entry. Sotapanna artinya masuk arus. That means we enter the stream and at most we are born another 7 lives. Artinya kita masuk dalam arus dan maksimal kita terakhir sebanyak 7 kali. So that means within these 7 lives we can reach Nibbana and never be born again. Yang artinya bahwa dalam 7 kehidupan ini kita pasti akan bisa mencapai Nibbana dan tidak terlahir kembali. This is something that you should understand. I mean, if you're fed up, with constantly being reborn again, die and reborn and die and reborn again. Bahwa ini adalah hal yang harus kita ingat bila kita sudah jenuh akan kehidupan seperti ini, yaitu lahir mati, lahir mati, lahir dan mati. So remember these first 3 fetters very well, yeah? The fetter of doubt, yeah? Not believing that there's karma, not believing that there's heaven and hell, yeah? Breaking the precepts, keeping the precepts, breaking the precepts, yeah? And the third fetter, I mean that the chitta and the body are one and the same thing. Jadi ingatlah 3 hal ini yang sangat penting, yaitu yang pertama adalah tidak mempercayai adanya karma, surga atau neraka. Yang kedua adalah What? The second fetter. Oh, sila, ya. Bahwa tidak menjaga sila dengan ketat, ya, jaga hari ini, kita langgar lagi, jaga lagi. Dan yang ketiga adalah bahwa mempercayai bahwa kesetaraan dalam tubuh ini adalah satu. So there are ways, how to how to achieve, getting out of the body, yeah, or seeing that the body and the chitta are two different things. Jadi ada cara untuk mengetahui bahwa tubuh dan cita ini tidaklah sama atau keluar daripada tubuh. When you're in meditation, break the body apart, cut the body up, and put it in front of you, and look what part of the body you call body. Is the brain the body? Is the heart the body? Is the lungs the body? What part of the body is the body? Caranya adalah kita memotong tubuh kita dan kita letakkan di depan kita dan kita bertanya yang mana, bagaimanakah yang kita sebut dengan tubuh? Apakah yang ini tubuh, apakah kanan itu tubuh, atau yang lainnya merupakan yang kita sebut tubuh? And if all the parts of the body are in front of you, who is sitting there and watching these parts? Dan ketika kita meletakkan bagian-bagian tubuh di depan kita, kita bertanya siapakah yang melihat tubuh yang di depan? That is one way of seeing that the body and the chitta are two different things. Ini adalah salah satu cara untuk melihat bahwa tubuh dan cita adalah dua hal yang berbeda. And some people might be able, to get out, in meditation, to get out of the body, and drift afar, and then they can look at the body. Yeah? But that is not very often that people can do that. Ada satu lagi bahwa ada orang yang bisa keluar dari tubuhnya dan melihat tubuhnya terpisah, tetapi tidak begitu banyak orang bisa melakukan hal ini. I mean, keep this what I say, keep this very well in your mind, if you want to get out, yeah. Ingatlah yang kami sampaikan hal ini dengan baik-baik bila Anda ingin keluar dari samsara. And understand, there's one thing that you really have to understand, that it is karma. Dan satu lagi yang Anda harus benar-benar pahami adalah karma. Whatever we do, whatever we say, whatever we think, with the intention of thinking, of doing, or
saying something, yeah, I mean we create karma. Yeah? Yaitu perbuatan secara apapun yang kita lakukan, perbuatan kita ucapkan, kita pikirkan, ya, dengan niat pada ucapan, pikiran, dan perbuatan, kita akan menciptakan karma. And this karma will come back to us. Dan karma ini akan kembali pada kita. But it doesn't come back to us instantly. Tetapi tidak kembali langsung secara spontan. Just like when the farmer, puts the seeds in for growing rice, yeah, he has to wait for 6 months, so that he can harvest the rice. Seperti seorang petani menanam biji padi dan dia harus menunggu selama 6 bulan untuk dapat memanen padinya. Huh? So that means if we do today a good deed, it won't come back, in the evening. Yeah? Jadi seperti Anda melakukan perbuatan baik, dia tidak akan datang ke tempatnya pada malam hari. I don't know about the Indonesian people, but I know about the Thai people. I mean, they come and give donations in the morning to the temple, and then when they get out of the temple, they buy lottery tickets. Saya tidak tahu orang Indonesia, tetapi orang Thailand yang pagi harinya dia datang memberi donasi di Vihara, dan kemudian mereka membeli lotre. Yeah, you have lottery tickets here in Indonesia? Used to, but not anymore. Not anymore. Yeah. It is as foolish as as the farmer puts the seeds in the morning and looks in the evening if the rice has already is already ripe. Ini seperti yang petani tadi, dia menanam bijinya pada pagi hari dan mengharapkan padinya tersebut dapat dipanen pada malam hari. So most of the karma that comes back in our next life. Jadi kebanyakan karma itu kembali pada kehidupan selanjutnya, kehidupan depan. Some of the karma might come back in only a few lifetimes, yeah. But most of our karma comes back, within the next life, yeah. Sometimes, when we go to hell, and then come back as a ghost, and then come back as a human being, then the karma comes back to us, yeah. Whatever we did good to people, whatever we did, bad to people, will come back in the human form. In human form. Yeah. Jadi kebanyakan karma itu kembali pada kehidupan selanjutnya. Tetapi bila kita jatuh dalam alam neraka, kita telah di alam neraka, kemudian di alam hantu, dan kemudian setelah kita terlahir menjadi manusia, ini semua karma baik maupun buruk akan kembali pada diri kita. So you should be very scared of karma, of creating karma, especially bad karma. Jadi kita seharusnya sangat takut pada karma, terutama karma buruk. For whatever happens to us right now, no matter in the relationship, no matter in our situation here in Indonesia, it is all the result of our karma. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, apakah itu dalam urusan hubungan ataupun situasi kita di Indonesia, itu semuanya merupakan buah dari karma. We have to understand that. Kita harus memahami hal ini. You can think about karma. We still have a mountain of karma. That we haven't even used of. Yeah. When we die, we go and take other kind of karma. Within for the next life. It is like. Yeah. Jadi kita harus memahami bahwa kita masih memiliki bergudung-gudung karma yang belum muncul, dan ketika kita meninggal, kita juga mengaku karma lainnya yang bersama dengan kita untuk kehidupan selanjutnya lagi. So it is like going on a trip to another country. You pack your bags, and whatever you think you need, you put in the bags, and that's what you are going to use when you are on the trip. Seperti kita pergi berjalan-jalan, kita packing barang-barang kita yang kita rasa kita berguna untuk kita, yang kita pakai, dan kita pergi berjalan-jalan.
And while we are on the trip, we buy this or we buy that, we make this and we make that, and then we take it back home. Dan ketika kita dalam perjalanan, kita akan membeli sesuatu, kita membuat sesuatu, dan kita membawanya kemana. And when we go home, we unpack, and pack for the next trip. We unpack and pack for the next trip. Yeah, we unpack all the things, and pack for the next trip. Nah, setelah kita pulang ya kita unpack ya, kita bongkar barang-barang kita dan kita juga kembali menyusun barang-barang untuk perjalanan berikutnya. So that's what you can imagine to be like, when we die. Yeah, I mean, we take some of the karma that from this life, back. Yeah, and when we come back into the next life, then we take, other kind of karma, for the next life. Yeah, just like, packing, unpacking. Jadi kita dapat membayangkan bahwa ketika kita dari kehidupan ini kita membawa karma dari kehidupan ini ke kehidupan depan, ya, kita seperti yang tadi kami ceritakan unpack, kita bongkar dan kita bawa kembali. And there's lots of karma stored in our house. Just look at your house, how many things are there, yeah? Karena kita juga seperti rumah kita, ya, kita dapat melihat berapa banyak barang di rumah kita. Okay, if you understand that about karma, be careful about what you do. Maka oleh karena itu bila kita memahami tentang karma, kita berhati-hatilah tentang perbuatan apa yang kita lakukan. I mean, the Lord Buddha said something, yeah? I mean, people don't realize, yeah? If you do something good or if you do something bad to an animal, you will get it back 100 times. Sang Buddha pernah mengatakan bahwa bila kita melakukan sesuatu baik atau buruk terhadap binatang, hewan, kita akan mendapatkannya kembali sebanyak 100 kali lipat. So just one good or one bad deed, will come back to you 100 times when you do it to an animal. Jadi hanya satu perbuatan baik atau buruk pada binatang akan kembali sebanyak 100 kali lipat. And if you do it to a human being, I'm not 100% sure, but I think it is 1,000 times, yeah? It comes back to us 1,000 times. Dan kemudian terhadap manusia, bila tidak salah ingat, balasannya adalah 1,000 kali lipat. But the purer this person is, the more often it comes back to us. The purer the person, the more coming. Yeah, the more often it comes back. What's coming? The karma, The our good deeds. If we do something good, to a very pure person, yeah, it comes back, it comes back more often. Yeah? Jadi semakin suci seseorang itu, semakin murni seseorang itu, maka karena itu akan kembali lebih sering. Yeah, that's why in Thailand the people like to offer only things to arahants. Oleh karena itu, kenapa orang Thai itu sering suka mendengar pada seorang arahant. But nobody knows who is an arahant, so. Tapi orang-orang tidak tahu siapa saja yang merupakan arahant. So they assume that all the monks are arahants, yeah. Jadi mereka berasumsi bahwa semua biku itu adalah arahant. Anyway, that is about karma. So be careful, because it's not only coming back one. Yeah, a bad word that you utter, to your friend is not coming back only one time. Yeah, it's coming back 1,000 times. Jadi kita harus mengingat hal ini dengan baik-baik. Apapun yang kita lakukan juga kepada teman kita sekalian akan kembali dalam balasan yang 1,000 kali. And that can be extremely scary. Dan hal tersebut bisa sangat menakutkan sekali. But one good deed also comes back 1,000 times. Tetapi satu perbuatan baik juga balasannya 1,000 kali lipat. So from today on, you just do good deeds. Jadi mulai hari ini kita hanya melakukan perbuatan baik saja. But then we have a problem with our greed and our hate, yeah? Then that's the problem. We have a problem
because of our greed and our hate. Tapi kita memiliki masalah karena keserakahan kita dan kebencian kita. So how to overcome greed and hate? Jadi bagaimanakah cara kita mengatasi keserakahan dan kebencian? Where is greed and hatred rooted? Di manakah keserakahan dan kebencian berakar? It is rooted within our body. Ia berakar di tubuh jasmani ini. We want the things, just like I explained before, we want the things for our body. We want drinks, food, sleep, anything, yeah? Touch, yeah? All these 6 senses that come with the body. Yeah? Jadi kita menginginkan sesuatu untuk tubuh ini, contohnya minum, makan, tidur, indera-indera perasa pada 6 indera. The sense of seeing, the sense of smelling, the sense of hearing, the sense of touching, and the sense of tasting, and the sense of thinking. These are the 6 senses. 6 indera adalah indera melihat, mendengar, mencium, merasa, 1, 2, 3, 4, dan sentuhan. 6. Thinking, seeing, hearing, smelling, tasting, touching, thinking. Yeah? Finished? And when you look at your life, that is what you're for. Yeah? That's what you constantly do. Yeah? You look for these senses. Dan bila kita melihat kehidupan inilah yang kita lakukan, kita ingin memuaskan indera kita. You like the food, so you like to taste different things. Yeah? Kita suka makanan, jadi kita mencoba makanan yang berbeda-beda. You like to drink, you not only drink water, you drink all these different things, yeah, for the taste. Yeah? Suka minuman, jadi kita minuman yang berbeda-beda untuk rasanya. So to overcome, greed and hatred, we have to investigate this body, including the senses. Yeah? Jadi untuk mengatasi keserakahan dan kebencian ini, kita menyelidiki tubuh ini, menyelidiki indera ini. And that is the way forward, like the ant, moving forward, to go down to the floor. And it is for us as monks, or lay people, to overcome greed and hate. By seeing, that the emptiness of the senses, that there's actually nothing to it. Dengan mengerti bahwa indera ini adalah kosong, kita juga artinya kita berjalan ke depan seperti sebelum tadi juga berjalan ke depan, tidak dengan cara berbohong. How often do you need to taste this kind of food or that kind of food? Yeah? We cannot get enough of it. Berapa sering kita harus mencoba rasa-rasa makanan ini, kita tidak pernah merasa cukup. We eat the food, for the maintenance of this body. Kita makan adalah untuk We drink maintenance. Untuk memaintain, merawat tubuh ini. To keep it healthy. Untuk menjaga tubuh ini tetap sehat. The same thing for drinking, the same thing for sleeping. Yeah? Dan juga hal yang sama dengan minum dan tidur. We don't indulge in the senses. Kita tidak indulge, tidak to desire too much. Tidak terlalu mengejar kenikmatan dari perasaan. So what else?
What else do I need to explain? Yeah. To overcome, overcoming, greed and hatred leads us to the realm of anagami or non-returner. Untuk mengatasi keserakahan dan kebencian bisa membawa kita kembali ke kesucian akhirat. So the fourth and fifth fetter are greed and hatred. Jadi belenggu yang keempat dan kelima adalah keserakahan dan kebencian. Once we cut completely loose of them, then we can enter the realm of anagami. Ketika kita memutuskannya dengan sempurna, kita dapat memasuki tingkat kesucian anagami. So the anagami is still, the 5 higher fetters to overcome before he can enter nibbana. Jadi seorang anagami masih memiliki 5 belenggu lainnya untuk diatasi untuk mencapai nibbana. But greed and hate, when you think about the fight that we have to endure on the way to nibbana, to the freedom from dukkha, it is like facing 3 armies. The first 2 armies are greed and hate. Kita dapat membayangkan ketika kita menjalani hal ini, kita berjuang ya, kita bertarung seperti bertarung tiga pasukan. Yang pertama dan kedua adalah keserakahan dan kebencian. Behind the army of greed and hate is the army of delusion. Yeah. Dan di belakang pasukan keserakahan dan kebencian adalah delusion, pandangan salah. Mokha. Lopa, dosa, mokha. Yeah. So what we are facing with, when we start our practice, is mostly greed and hate. Yeah? Jadi yang kita hadapi kebanyakan dalam latihan kita, kita menghadapi kebencian dan keserakahan. And behind greed and hate, is the army of mokha, that pushes greed and hate in forefront. Mokha yang mendorong ke depan keserakahan dan kebencian. Like greed and hatred is rooted in this body. Seperti keserakahan dan kebencian yang berakar di tubuh ini. So is mokha rooted in our thoughts and memories and associations. Dan mokha ini berakar pada pikiran dan memori bersama asosiasi. Once we are finished with finishing off, mokha, then there is still avijja. Ketika kita sudah selesai dengan mokha, masih ada avijja. It's a mastermind. Adalah sang master. I translate it as wanting to know, but not being able to know. Berarti menerjemahkannya sebagai ingin mengetahui, tetapi tidak dapat mengetahui. That is why we constantly look on our smartphones wanting to know, yeah? Oleh karena itu kita selalu melihat smartphone kita karena kita ingin tahu. Asking this question, asking that question, yeah? Going this place or going that place, wanting to know. That is behind, that is the mastermind, avijja. Kita bertanya ini, bertanya itu, pergi ke sana, pergi ke sini. Ini adalah kerja daripada avijja. Ingin mengetahui. But not only wanting to know, but also wanting to understand. We want to understand things, but we are not able. Avijja is not able to understand things in line with the truth. Bukan hanya ingin mengetahui, tetapi juga ingin memahami, tetapi tidak dapat memahami sesuatu yang sejajar sesuai dengan kebenaran.
when you look at the Pali word, vicha is knowing and avicca is not knowing. Bila kita melihat bahasa Balinya, wija adalah mengetahui, jadi awija adalah tidak mengetahui. But that is enough, that is enough for you to know. Huh? Cukup bagi kita untuk mengetahui sampai di sini. I would say now, ask your questions that you have. Yeah. Take the opportunity. There are not many teachers in Indonesia who can answer your questions. Yeah. Jadi ambillah kesempatan ini untuk bertanya karena tidak begitu banyak guru di Indonesia yang dapat menjawab pertanyaan kalian. You would have to go to Thailand, and find the few masters that are still left, to ask the questions that you aspire to. Jadi Anda harus pergi ke Thailand untuk mencari guru yang sudah sangat sedikit untuk dapat menjawab pertanyaan kita. I gave you yesterday and today, I gave you the basic, the most basic things, of Buddhism. Yeah. So, go ahead and ask your questions now. Jadi beliau hari ini dan semalam memberikan hal yang sangat dasar yang mendasar daripada ajaran Buddha. Jadi sekarang Anda boleh memberi pertanyaan atau boleh bertanya. Since we are having the retreat of meditation, just now Ajahn mentioned about practice meditation by cutting our body. When we can start doing that in our meditation? Cutting up our body, we can start only when we are able to concentrate, yeah, on the object without interruption for 10 or 15 minutes. Yeah? If you do samatha, I'll translate first. Jadi pertanyaan adalah selagi kita dalam masa retreat, kapankah kita bisa memulai mempraktekkan memotong bagian-bagian tubuh? Jadi tadi saya menjelaskan bahwa kita perlu bisa berkonsentrasi paling tidak 10 sampai 15 menit tanpa ada gangguan sama sekali, yaitu terus-menerus. About investigation, I haven't really talked about it, how to do it. Yeah, I might do it tomorrow. Yeah, how to do properly investigation, but we can only start investigation when the mind is able to stay with the object. Yeah, be it the breath or be it the bottle for 10 to 15 minutes without any interruption, and that is already mostly difficult for most of the people. Jadi materi kata bahwa belum menjelaskan tentang penyelidikan sama sekali. Mungkin Bante akan memberikan pendapat tentang hal ini besok. Tetapi untuk melakukan hal ini, pikiran kita perlu menetap pada objek selama 10 sampai 15 menit tanpa ada interupsi sama sekali. Tetapi hal ini juga sudah sangat sulit bagi kita. Because we need to be able to see the object that we want to investigate very clearly. Oleh karena kita perlu melihat objek yang kita amati dengan sangat jelas. It's like when you read a book, you need to see the letters, unless before you are able to read. Seperti kita perlu dalam sebuah buku kita perlu bisa melihat huruf-hurufnya sebelum kita bisa membaca buku tersebut. So when you close your eyes,
then you have to see the body that you want to dissect, or take apart very clearly with your inner eyes. Yaitu kita perlu melihat dalam batin kita tubuh yang akan kita potong dengan sangat jelas dalam batin kita. Without that, and I mean, any investigation is, thinking, and thinking does not solve any problem, has never solved. Tanpa bisa berbuat demikian, ya itu hanyalah berpikir, dan dengan berpikir tidak akan membawa kita kemana-mana. I mean, just look at your life. I mean, thinking has never solved any problem. Kita melihat hidup kita dengan hanya berpikir dan tidak menyelesaikan apa-apa. It's either words or actions that solve the problem. It's either words or action that solve problems. Yaitu kata-kata atau perbuatanlah yang menyelesaikan suatu masalah. So with the investigation, it's the same thing. We have to see things clearly that we want to investigate. Dengan penyelidikan juga sama. Kita harus melihat dengan jelas apa yang kita selidiki. Okay? Meditasi yang tadi dia mengucapkan doa sambil mengamati napas. Itu yang benar itu saya tarik napas, buang napas, doa apa gimana? Saya would like to ask how to do the breath combined with the mudra properly. Put with breathing in, do with breathing out. Bud ketika bernafas masuk dan do ketika bernafas keluar. Does it the Bud follow the whole body of the breath? Or While you breathe in, you say put. While you breathe out, no matter how long it takes, you say do. Agar lebih jelas ketika kita mengucapkan bud selama kita menarik nafas dan kita mengucapkan do dalam artinya ketika kita menghembuskan nafas. Jadi misalnya nafas kita panjang, do-nya juga panjang, bud-nya juga panjang atau pendek. But when the mind is getting calm through this method, either the Buddha or the breath will fall away, and then you just stay with what remains, be it the Buddha or be it the breath. Ketika pikiran kita menjadi tenang, salah satu antara kata Buddha atau nafas dia akan hilang dan kita mengikuti hanya satu saja. Antara kata Buddha atau nafas. There was a question in the back. Terima kasih Bante. Yang ingin saya tanyakan, tadi Bante mengatakan memisahkan cita dengan tubuh. Kemudian tubuh itu dipisah-pisahkan. Apakah cita juga dilakukan sama dengan tubuh? Misalnya citanya juga dipisah-pisahkan. Itu yang saya mau tanya. Satu, apakah cita itu absolut? Permanen, dan kemudian apakah tubuh cita dengan tubuh yang terpisah itu termasuk dalam anatta? Itu aja. Terima kasih ya. So the first one is when we are cutting the body,
Do we cut the cita disorder, the first one? What? Do we cut the cita? When we cut in the body, we also cut the cita. How can you cut the chitta? The chitta cannot be cut. Kita tidak bisa memotong cita, tidak akan bisa. The chitta is the one who knows. Cita adalah yang mengetahui. Right? The one who knows that there's a body, that there's a part of the body, yeah? And the one, who also does the cutting, yeah? You cannot get rid of the chitta. Kita tidak dapat memikirkan cita, karena cita lah yang memotong, dan cita lah yang memotong bagian-bagian tertentu. You can get rid of the body, but not of the chitta. Kita bisa membuang, memikirkan tubuh, tetapi tidak bisa kita memikirkan cita. So the second? The second is the cita is absolute or permanent. Yes, it is permanent. Ya, cita itu permanen. Yeah. But as I explained yesterday, there are two different kinds of chitta. It's a defiled chitta, that every one of us has, and it is the pure chitta of the Arahant. Dan seperti yang Bante jelaskan semalam, cita itu terbagi dua. Yang pertama adalah cita yang terpolusi atau cita yang tercemar, yang kita ada semua. Dan satu lagi cita yang murni, yang dimiliki oleh para suci, para rahat atau para Buddha. The defiled chitta is occupied by the avijja and greed, hatred, and delusion. Yeah? Dan cita yang tercemar itu dikuasai oleh avijja dan delusi, pandangan sama. Just like Indonesia was occupied by the Dutch for 350 years. Yeah? Seperti Indonesia dulu dijajah, dikuasai oleh Belanda selama 350 tahun. But once you got rid of the Dutch, you were free, yeah? Until the Japanese came. Ya, setelah kita terbebas dari Belanda, dari Jepang, akhirnya kita menjadi merdeka, bebas. And now you're occupied by your governor. Dan sekarang kita dikuasai oleh pemerintahan kita. Okay? Nah, number 3 is apakah anatta bisa ulang? Apakah membagi tubuh dengan cita tadi itu termasuk di dalam anatta? Oh, is the cutting the body is like in the scope of anatta? What? In the scope of anatta. What? Cutting the body. Of course. Ya, tentu saja. Everything in this universe is in the scope of anicca, anatta, and dukkha. Semuanya dalam kehidupan ini, semuanya tercakup dalam anicca, dukkha, anatta. Only Nibbana doesn't have anicca, anatta, dukkha. Hanya nibbana yang tidak ada anicca, dukkha, anatta. Jadi apa artinya anatta itu? What is the meaning of anatta? I thought I explained it yesterday. I don't think she came yesterday. She wasn't here yesterday. It's not me, it's not mine, it doesn't belong to me, it's not myself. Anatta itu bukan saya, bukan aku, bukan milikku, dan bukan saya. When you look right or left, you see a person, it's not you. Jika kita melihat kiri dan kanan, kita melihat seseorang, kita mengetahui bahwa mereka bukanlah saya. Whatever you see, whatever you experience cannot be you. Apa yang kita lihat, apa yang kita alami, tidak mungkin merupakan diri kita. We live in the world of duality. Kita sedang hidup dalam dunia yang duality itu ada dua hal, ada subjek dan objek. So there's I and you. Jadi ada saya dan kamu.
There's subject and object. Ada subjek dan ada objek. The subject, yeah, I know that there's a feeling, or I know there's a body. So the body cannot be the I. Saya merasakan perasaan, saya merasakan tubuh ini. Jadi saya ini pastilah bukan tubuh ini. Just like I see a cloud, the cloud is not me. Or I see a person, the person is not me. I see my arm, yeah, the arm is not me. Seperti kita melihat awan, saya melihat awan, saya bukan awan. Saya melihat orang lain, saya bukan orang lain. Saya melihat tangan saya bukan tangan saya. But I'm not going to explain everything that I explained yesterday. Tapi nanti tidak mungkin menjelaskan yang telah dijelaskan semuanya. Secara konkret. Okay, other question. Oke, pertanyaan lain. What? Body swing. Kiri kanan. Yeah. When the body is swaying, then the chitta is swaying. I mean, when the driver of the car is at peace and doesn't do anything, the car does not go anywhere. And the chitta is the driver of this body. So when the body is swaying, then you know that the chitta is not calm. Yeah, translated. Yeah. Jadi Bante menjawab bahwa ketika tubuh bergerak, artinya cita juga bergerak. Jadi intinya adalah cita itu tidak dalam keadaan yang tenang, maka tubuh itu juga bergerak. Huh? Why we can get into samsara? Why we can get into samsara? How do we get into samsara? Huh? Why we are in the samsara? This is a question you should never ask. You should ask the question, how do we get out of samsara? Jadi Bante menjawab ini adalah pertanyaan yang kita tidak patut tanyakan. Yang kita patut tanyakan adalah bagaimana kita keluar dari samsara ini. Think about swimming in a big shithole. Shit, yeah, full of shit. Jadi bayangkan kita berenang di tengah-tengah kubangan kotoran, kubangan baik. And then far away, you see a person, not being in the shithole. And the first question you ask this person is, how did I get into the shithole? Jadi kita melihat orang-orang di kejauhan dia tidak berada dalam lautan kotoran ini. Pertanyaan kita yang pertama adalah kenapa saya di sini? Or wouldn't you ask him, how do I get out of the shithole? Atau Anda bertanya, bagaimana saya keluar dari lautan kotoran ini? Huh? Understood? So, no more questions? Yeah?
Dari Ajahn, apakah cinta saat ini sama dengan cinta pada kehidupan akan? Artinya cinta ini sama kehidupan yang akan datang itu sama cinta. Yang bedanya caranya. Judging whether the cita right now and the cita in the next life is the same cita. No. I mean, it's just like, are you the same person, when you go to this country or that country? Yeah. Yeah. You change according to where you are. Yeah. So your characteristic tendencies change. Yeah. I mean, in the beginning of this life, your characteristic tendencies were like this. And towards the end of the life, it changes. According to your experience, you change. Jadi jamaknya tidak, jika itu berupa-rupa, seperti kita baru saja lahir atau ketika kita meninggal, kita tentunya karakteristik kita juga berubah. Seperti kita mungkin orang-orang yang berada di negara yang lain juga, mereka semua memiliki karakter yang berbeda-beda. If it would be always the same, there would be no hope for us getting out. Bila jika itu selalu sama, maka tidak ada harapan bagi kita untuk keluar. Yeah, take the opportunity to ask questions. I mean, when do you have to? Yeah. Hendrik. Yeah. Ask them. I mean, now is the opportunity to ask. Yeah. I mean, we don't know. Yeah, you don't know when you have another opportunity to ask questions. Yeah. Tanyalah pertanyaan karena kita tidak tahu apakah kita masih memiliki kesempatan untuk bertanya. Well, if they are not, I mean, then we just close. Yeah. Yeah. Use. Tidak ada mengajar. Nah, ini saya mau tanya ke Ajahn, cita dari seorang arahat kan citanya sudah murni ya. Jadi cita murni dari seseorang arahat dengan arahat yang lain, apakah dua identitas yang berbeda? Itu pertanyaan. Terus cita itu masih arahat atau bagaimana? Ajahn us that the arahat cita is pure. Yes. So, two cita, two arahat, does the cita is two identified as two different cita or the same cita? It's the same chitta. The same cita. Same cita. Cita yang sama. Actually, we have all the same chitta. Sebenarnya kita semua memiliki cita yang sama. But our chitta is dirty. Tapi cita kita kotor, tercela. Think about, our chitta being a towel, with a lot of dirt and a lot of shit. Whatever we touch, it gets dirty. Bayangkan seperti cita itu adalah handuk yang kotor, yang apapun yang kita sentuh menjadi kotor. And the Arahant has cleaned the towel, and whatever he touches, nothing gets dirty. Dan cita dia itu seperti handuk yang bersih dan apapun yang sentuh tidak akan menjadi kotor. Bisa lanjut? Jika masing-masing arahat punya cita yang murni dan pada saat mereka sudah parinibbana, apa yang terjadi dengan cita masing-masing arahat tersebut?
Huh? gimana sama. What is the question? What happened with the cita of the Arama, the two Arama? He was asking about the two Hmm? Arama. What happened to the cita when they go when they die? They go to Vihara. The chitta is nothing personal. Cita itu bukanlah sesuatu yang pribadi. So nothing happens to the chitta. It's the same chitta. Jadi tidak ada yang terjadi apapun pada cita tersebut. Cita itu masih sama. Yeah? I mean, you can think about it or you can think of it, yeah? I mean, having a huge cake, yeah? And Avijja takes hold of one piece of cake, yeah? Once Avijja lets go of the cake, it goes back to, yeah, the big cake. And that is the chitta. Jadi contohnya ya, kita dapat membayangkan satu cake yang besar. Ya. Abijah mengambil satu bagian, satu porsi. Ya. Setelah Abijah melepaskan satu porsi tersebut, nah, itulah cita tersebut. It become completed. Yeah, we come all from the big cake. Ya, kita datang dari satu cake yang besar. And because Avijja, takes part, and says, it's me, it's mine, it's myself, yeah? That's why we believe, we are not part of the big cake. Oleh karena kita memiliki pandangan bahwa ini adalah saya, aku, milik saya, diri saya, maka kita tidak beranggapan bahwa kita merupakan bagian dari cake yang besar ini. You understand? Yeah. Once Avijja releases, yeah, huh? then we are part of eternity or part of Nibbana that we have always been. Ketika Abijah telah melepaskan bagian tersebut, maka kita merupakan bagian dari keabadian atau Nibbana. Okay, so. But these kinds of questions don't help us with our daily practice. Tetapi pertanyaan tersebut tidak berpengaruh ya pada praktek meditasi kita sehari-hari. You still have to fight, tiredness when you meditate, yeah? I mean, it doesn't help you to understand, what the chitta of the arahant is. Anda masih tetap harus melawan kecapean ketika berlatih. Tidak dapat dengan pertanyaan tersebut melawan Abijah. You still have to fight with your dosa, with your anger or with your greed for this or for that, yeah? Kita masih harus tetap berjuang dengan nafas kita. Okay, so no more questions, then we stop, yeah? Kalau tidak ada lagi kita tutup dan nafas ini. Evang komidue. Satu. Evang, it is well, it is done, it's over. Mari kita berdoa sekarang. And think about what I said very carefully, make the most out of your life. It is your life, you are responsible. Pikirkan baik-baik tentang yang telah disampaikan Pak Ajahn bahwa ini adalah kehidupan kita sendiri, tanggung jawab kita sendiri. Okay. Jadi bagi yang sedang belum datang, mungkin kalau mau buku Ajahn yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, silakan diambil. Terima kasih.